KJQ it's coming. మీకు స్క్రిప్ట్ ఐడియా ఉందా? బికాస్ కిరణ్ గారితో మీకు అసోసియేషన్ ఉంది కాబట్టి. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you for Thank you for coming. So I came for Kiran. So yeah, this is. Yeah, on a very short notice too. It's okay. It's all right. It's more than promotion. I felt like I should come. So చెప్పండి. Yeah, I heard this story like almost 2010. Okay. So నేను కేడీకి ఏడీగా పనిచేసే టైంలో I heard this story. That's what I was asking Srikanth. ఆ సీన్ ఉందా, ఈ సీన్ ఉందా అని. So I'm excited to see it on screen now. ఎంత చేంజ్ అయింది, ఎంత ఇవాల్వ్ అయింది 15 yearsలో స్టోరీ. సో స్టోరీస్ చేంజ్, రైట్? You keep on changing this, as everybody says that, there's series of decisions you make on a story. So మీకు గుర్తుందండి నేను బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఏదైనా? I remember that's what I said now. That I remember one character where ఆమె బట్టలు స్టిచ్ అవుతుంటాయి, ఆమె క్యారెక్టర్ ఫామ్ అవుతుంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దాట్. Some interesting that time I think when he narrated, he thought of Anushka Shetty. Yeah, for this role. Yeah, I remember. It's a full star-studded film that time. It was not appudu. Yeah, now it is turned into a newcomer. So now this will tell a different story, right? But it's a very interesting story. Adaitha gurtundi naku. So even the title also, I think he told this King, Jack, Queen, KJQ. Yeah. I don't know, he's interested in the cards, right? There's some inclination with Everybody Kiran. thinks that he is too much into cards. Yeah, but he never played cards. Yeah. No, I never saw him playing. No, but in KD also there's a lot KD, of cards. he even In the named poster the design hero. also. Yeah. He named the hero Rummy. Yeah. అవును. And we use a lot of cards and some art forms which is related to that. But when he named this film KJQ, people thought it is again about gambling and some kind of stuff. But Kiran was like, absolutely no. My characters are King, Jackie and Queen. It's in their head. ఎవరో అడిగారు కిరణ్ Yeah. సీక్వెన్స్ కూడా ఇది కాదు, కేజేక్యూ కాదు, జేక్యూకే This అనుకుంటా. I can tell you. Everybody asks the same question. Why not KQJ? Why KJQ? But that is the order of the story. Like how he introduces the characters. దట్ మా ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఇట్స్ ఎ రాంగ్ షో అనేట. His sense of humor is on a different level. అవును. Srikanth? ఇంటెలెక్చువల్. No, he comes out with a straight face, so we can't even react. But end of the film, how much he praised Yukti is unbelievable. He was confident about these two from the beginning. But Yukti was a Hindi-speaking lady, but with such strong Telugu dialogues. He was wondering like, whom should I cast? He took a lot of time meeting a lot of people, a lot like of auditions when we met for the first time, he directly came with the script. Like, more than myself, I think he had more conviction in like that you are that character. But at end of the film, he was very happy that she went beyond his expectation. నాది దీక్షిత్ ఫస్ట్ ఉండే అన్న. నా దీక్షిత్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. సుధాకర్ సార్ కిరణ్ సార్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ సార్. Yeah, సుధాకర్ బాగుంది. all ఓకే. ఆయనతో వచ్చారు నాకు బోర్డ్స్ రెడీ ఇన్ ద స్టోరీ అండ్ హీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ లైక్ ఫైట్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఆస్ ఈస్ జనరలీ స్టోరీ విన్నప్పుడు నచ్చిందా ఎలా అడుగుతారు, అర్థమైందా అని అడిగారు. ఇట్ యు అండర్స్టాండ్ ద స్క్రిప్ట్? ఐ సెడ్ yes sir, I think I did. దెన్ ఇట్స్ ఎన్ మీ ద బోన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఈ సెడ్ ఇదే ఉంటారమ్మా, ఇది కాకుండా వేరేం నిందవు, చాలా చేంజెస్ కూడా ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ బోన్ స్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఎక్కువ చేంజ్ కూడా చేయలేదు షూటింగ్. No, it doesn't change. చేంజ్ I noticed that while I was shooting here, it doesn't change. He doesn't change. అంటే కొంచెం Stick to it. స్టిక్ టు ఇట్. యా, దట్స్ వాట్ హి టోల్డ్. ఇదే ఉంటుంది ఇదే. సో ఏం చేయాలని ఉంది నీకు అని అడిగి, కిన్కి చేయాలని ఉందా, జాకీపీ హ్యాడ్ అన్ ఆప్షన్, ఏది చేయాలనిపిస్తుంది? నేను కిన్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం వేరే రకంలో ఉంది, వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా చేస్తున్నాను, వేరే సినిమాలు కొన్ని అనుకున్నా చాలా వేరే రకం ఈ సినిమా అంటే. సరే, దెన్ లేటర్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు హిమ్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ గాట్ టు నో టు శ్రీకాంత్ సార్ సెయింగ్ దట్ పర్లేదు అర్థం చేస్తున్నారు స్క్రిప్ట్. నేను ఏదో అనుకున్నా, బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ స్క్రిప్ట్ అని Because Srikanth, గుర్తుందా KD first version of narration before changes happened. When he narrated and he put the one line order board మీద వేసే వరకు గుర్తులేదు ఎవరికి. అండ్ ఇట్ ట్విస్ట్ అంటే శ్రీకాంత్ ముందు నుంచి జర్నీ ఉంది. సో ఐ కేమ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్. సో ఫర్ మీ ఇప్పుడు అదే అనిపించింది విన్నప్పుడు, ఎట్లా రాస్తాడు. వెరీ గుడ్ రైటర్, అమేజింగ్ రైటర్ సార్. అంటే నేను లో కూడా లాస్ట్ మినిట్లో ఏదో ఒక ఫిల్లింగ్ కావాలి అక్కడ, మాంటేజెస్ ఏదో ఒక డైలాగ్ కావాలి అక్కడ అనిపిస్తే he would come up like this. He would be sipping something and be like, say this.
and that line would be so sensible and so to the sequence, because I felt like he's an amazing writer. And He is. Always within the script. script, yeah. ట్రైలర్లో కూడా 6 size ఉంటే నువ్వు 10 size 10 వేస్తావు, size దట్ సో కిరణ్ అది. యా శ్రీకర్. It's like him talking. Yeah. I mean, Partha is him talking. he told me one thing, Partha is someone అంటే నేను ఒకసారి అంటే ఇంత ఈగో ఉంటుందా మనిషికి, నా క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఈగో, నేను ఉన్నానుగా అన్నారు. ఒక మనిషికి ఇంత ఈగో ఉంటుందా, ఈగో కోసం అంతవరకు ఏదో ఒక నీ క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు శ్లోకం వస్తుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా అదేనా నరేషన్? ఒక 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 భగవద్గీత శ్లోకం వస్తుంది మనోడి క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు. No, no. లేదు. పార్త అనేదో. No, he wanted it to be on the end, on the final shot of the film. నాకు పార్త అంటే గుర్తు వచ్చింది. Yeah. ఓకే, సరే యా. ఇంతవరకు వెళ్తాడా అంటే వెళ్తాడమ్మా, నేనే ఉన్నానుగా. ఐ థింక్ ఈగో, ఐ నో వాట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఫీలింగ్ అండ్ ఐ యామ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ ఫెల్ట్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇట్, సో ఐ నో దిస్ క్యారెక్టర్. అండ్ సెట్కి వెళ్ళి అంటే నేను వేరే సినిమా కూడా చేస్తున్నా, కేజీకి చేస్తున్నాను. అండ్ నాకు ఒక అలవాటు ఉంది, అంటే షార్ట్ అయిన తర్వాత ఓకేనా, ఇది మీకు ఓకే అనిపించిందా, ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలా ఇలా అడిగితే హీ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఫర్ మీ దీక్షిత్. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ అదర్ డైరెక్టర్స్ లైక్ విల్ ఓ అమేజింగ్ షాట్, ఫంటాస్టిక్ షాట్. నో, హీ ఆల్వేస్ సే ఓకే నెక్స్ట్. ఇట్స్ సో స్ట్రైట్ ఫేస్, నో ఎక్స్ప్రెషన్, నథింగ్. అండ్ నాకు మనం చేస్తున్నామా లేకపోతే వీడితో ఇంతే వస్తుందిలే, దీనికి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదని, ఓకే చేస్తున్నారా ఏంటి సంగతి, దెన్ హీ సెడ్ నో, దిస్ వాట్ ఐ సెడ్. It will take time for you to understand. Yeah, every day because I took little time for me. There is a philosophy always running behind. He tells me, only if something is wrong or bad, that's when I will talk, Srikar. Exactly. Only if I think it is not working, I will talk. Otherwise, I will leave it up to them. I want them to figure out what this character is. And when we say bound script, I was just thinking it's like a spiral bound script for everybody when you think of a film script. But he made it like a novel. He printed it. With king, Jackie, queen cards within, and it's like a beautiful small novel which he wanted in A5 size, exactly this small. Shrikant, I don't want it to be a burden for people to carry it. I want to see them holding their scripts and reading like novel all the time. So he made sure those books were printed. Yeah? Yeah, even for a fight master. When he met the fight master, he said, "Sir, I don't want to talk about how the fight should be." They said, "Please, this script is for you. You read it, come tell me what we should do." Because most of the fights are like montages, so everything is within a design. Only time I said good from him in the climax. But yeah, the only time he said, oh yeah, క్లైమాక్స్ షూట్ చేసాం మనం 4-5 days ఏమో షూట్ చేసాము. షూట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి నిల్చున్నాను, అప్పటికే ఆపేశాను నేను. మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఓకేనా అంటే ఆపేశాను నేను. అప్పుడు ఐ నో హీ విల్ సే ఓకే ఇఫ్ ఈస్ ఓకే, ఇఫ్ ఈస్ నాట్, But it was phenomenal. బట్ హీ సెడ్ జస్ట్ tapped my back and he said good. Phenomenal. And No, అప్పుడు that way, yeah. That way he gives a lot of freedom. When I was AD also for KD, poster designing, he asked me to pick certain pictures. And I sat with one guy in Krishnanagar and made the poster. So he just left it to me. నీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఫిగర్ అవుట్ చేసుకో ప్రొడక్షన్ స్టిల్స్ తోటి అండ్ జస్ట్ డిజైన్ ద పోస్టర్. సో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ త్రూ అవుట్ ద పోస్టర్స్ డ్యూరింగ్ బిట్వీన్ ద షూట్స్. సో హీ లివ్స్ ఇట్ టు ఎవ్రీబడి టు. కరెక్ట్. యా. అంటే స్క్రిప్ట్ ఆయన పంపిన తర్వాత కూడా హీ డిడ్ంట్ ఆస్క్ డిడ్ యూ రీడ్, చదివావు అని అడగలేదు, ఎన్నిసారి చదివావు అని అడిగా. ఒక్కసారి చదివితే ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఎన్నిసారి చదివావు. సో ఇట్స్ not something regular you will expect. The industry norms, like how we deal with other thing. No, it wasn't like that with him. It was something more. నీకు ఎట్లా ఫస్ట్ మీటింగ్ కిరణ్ అన్న? నేను ఫిల్మ్ స్కూల్ నుంచి స్ట్రైట్ కలిసిన. దెన్ యా సింపుల్ మీటింగ్ ఇట్ వాస్. ఓ నౌ దట్ యువర్ డిసైడెడ్ టు బి అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, సో దెన్ గో జాయిన్. ద నెక్స్ట్ రూమ్ ఎవ్రీబడి వాస్ సిట్టింగ్. ఐ మెట్ శ్రీకాంత్ ద సేమ్ డే. సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. నథింగ్. ఇప్పుడు ఎలా ఉండే అంటే కేడీ చేసినప్పుడు ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది? It was pretty much what you experienced. Or a little, the threshold was not up, as you said before the interview started. Yeah. But one thing what I noticed is like the shooting went fast. How many days we shot? 80 days? KD? No, lesser than that. Lesser than that? Yeah, 75 if I'm 75 days and 4-5 songs. He was very precise. Inte shot, inte shot. Ante. They're not improvising also. I wouldn't say improvising because he was so sure about that. He just followed what was written.
అండ్ అది కూడా అంతే 47 days వితౌట్ 52 days eventually. చిన్న చిన్న యూనిట్స్ వేసుకుంటే 52 బట్ 47 days. But to be frank, ఫిలిం రోజులు అవి ఇంకా ఇట్ వాజ్ ఫిల్మ్ స్టాక్. అప్పుడు మీరు ఇట్ వేసినప్పుడు వాజ్ నాట్ డిజిటల్. cans are running in 4 minutes, so there is అప్పుడు అసలు మానిటర్లు ఉండవు కదా మానిటర్ ఉండేనా ఉండే దట్ ఎంత ప్రిమిటివ్ రోజులు కూడా ఏం కాదు. 2009-8 Digitalization happened after 2012-13, I think. Yeah, 2 yeah. మీరు ఏదో అంటున్నారు no, I was saying in the film footage you can't waste even like a bit. అప్పుడు But nobody was actually eating away anything. He chose all good actors. He was మన సినిమాలో కూడా అంతే. within 45 days he had 2 hours 30 minutes of footage ready. 45 days mein there is so much. And it is a choice whether you want to have this or not. He already had everything, and not doing like one scene or 2 scenes. We just go with the flow. If you're in the place, we know we can do this, we can do that. He'll just let them continue. And ఎమోరింగ్ టెల్లింగ్ లైక్ అవసరం లేదమ్మా అది. మొత్తం సీను మిడ్లో క్లోజ్ మళ్ళీ వైడ్లో మొత్తం సీన్ తీయాల్సుకునే అవసరం లేదు. ఎంత కావాలో అంతే క్లోజప్. ఏ డేలా క్లోజప్ రావాలో తెలుసు, ఆ డేలా మాత్రమే క్లోజప్ వస్తాం. For first film also he was very precise on what's going to happen after the release అని. ఎట్లా చెప్పేటోడంటే సందీప్ హిట్ అయింది అనుకో, నెక్స్ట్ తారక్ చిరంజీవి గారితో ఎవరితో ఉంటారు సినిమా now he had the పోయిందనుకో, then I have to go and work with the newcomers. And the film is in the process, nobody will say that but anta cool. imagine being ready for both Yeah, parallelly yeah, and not hoping for this to happen more or that. It is neutral, yeah. prepared for both. నువ్వు ఎట్లా కలిసినావు అసలు, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? కిరణ్ అన్నని ఫస్ట్ నేను మా ఫ్రెండ్ ఒక అసిస్టెంట్ డెమో చేశాడు. ఆ డెమోలో నన్ను పెట్టుకున్నాడు అన్న. ఆ డెమో సుధాకర్ సార్ పంపితే అప్పటికి వీళ్ళు జాకీ కోసం ఎత్తుతున్నారు. కింగ్ ఫిక్స్ అయ్యి 6 months అయింది. జాకీ అప్పటికే 2-3 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్. నేను కిరణ్ చూసి నన్ను దే కాల్ మీ ఫర్ అన్ ఆడిషన్. ఫస్ట్ డే మీటింగ్ నేను కిరణ్ శ్రీకాంత్ అన్న. ఈ ఆడిషన్ మీ ఫర్ 1 scene. ఏం చెప్పలే, వెళ్ళి రేపు రా అన్నాడు. మళ్ళీ ఇంకో సీన్ ఇచ్చిండు, చేయించాడు. డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే నువ్వు ఓకే అని చెప్పలే. హీ జస్ట్ షేర్డ్ మీ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ వాట్సాప్, గో లివ్ ఇట్ అని పెట్టాడు. బట్ తర్వాత కూడా చాలా ఎందుకంటే ఆ మనిషి ఒక ఆడిషన్ 10 seconds చూసి చెప్పేస్తాడు, సెట్ అవుట్. ఒకసారి అడిగినా మనం ముగ్గురం ఉన్నప్పుడు, అంటే అన్న బట్ వై మీ, అసలు నన్ను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు అంటే ఒకటే చెప్పాను నాకు ఇంకా గుర్తు. ఐ లైక్ యువర్ ఐస్ శశి, అండ్ ఎక్కడ హానెస్టీ ఉంది, సెన్సిబుల్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ అని నమ్మిండు ఆ మనిషి. దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు జాకీ. వెరీ పర్సనల్ జర్నీ ఆల్సో. అంటే ఈ సినిమా చేస్తూ ఒక్కసారేమో కిరణ్ సార్ ఇల్లుకి వెళ్ళాను. అప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఇల్లు వెతుకుతున్నాను. అండ్ కిరణ్ సార్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ హీ సెయింగ్ దట్ నేను ఈ సినిమా అయిన వెంటనే నేను ఈ ఇల్లు చేంజ్ చేసేస్తానమ్మా, నేను ఐమ్ లుకింగ్ టు షిఫ్ట్, నువ్వు తీసేసుకో, మన శ్రీకాంత్కి చెప్పే కొంచెం ఏమేమి నీకు చేంజెస్ కావాలో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మన శ్రీకాంత్ If he's taking over the place, I wanted to lose few walls, so keep it more open. And it was so personal. It became very personal after a point. It's not just professional. He used to go hang out with him in his house, and he used to tell us. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ పాత స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే ఇండస్ట్రీ స్టోరీస్, ఇలాంటి స్టోరీస్, అండ్ దట్ టైం ఎలా వెళ్తుందనే తెలియదు. కొన్ని మనం పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం, అండ్ కొన్ని మీరు చెప్తుంటే నేను అది విన్ని ఓకే ఇలా పని చేస్తారా, దిస్ గై విల్ పర్ఫార్మ్ లైక్ దిస్, ఓకే దిస్ గై విల్ డైరెక్ట్ లైక్ దిస్. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ కాన్వర్జేషన్స్. కిరణ్ ఇస్ అ టఫ్ గై. యూజువల్లీ టఫ్ గైస్ తెలుస్తుంటుంది చూస్తుంటే ఇది టఫ్ గై అని. కిరణ్ ఇస్ అ వెరీ సటిల్లీ టఫ్ గై. నేను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీ. నేను కలిసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్లో, నేను ఎంతమందిని కలిసిన లైఫ్లో, అందులో కిరణ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీ టు డీకోడ్ ఆల్సో. శ్రీకాంత్ knows much more than me, but yeah, I was his roommate for 6 months, so I've seen a different, more quieter side of him than what you see on set. Remember any one incident nor in the 6 months, what would you want to share? మేము ఇద్దరం కేడీ రిలీజ్ తర్వాత వి బికేమ్ రూమ్మేట్స్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్. సో డైలీ ఒకే టైంలో నేను చెస్ ఆడేటోళ్ళం. ఫిలిం ఫ్లాప్ అయింది, సో హీ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఐ వాజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఎనీవేర్. ఐ వాజ్ రైటింగ్ సంథింగ్. సో ప్రతిరోజు చెస్ ఆడేటోళ్ళం. ప్రతిరోజు ఒకే టైంకి కరెక్ట్ అదే టైంకి పని వచ్చారు. ఇది ఏం చేయమంటారండి నెక్స్ట్ లంచ్ కానీ. ఐఎమ్ నాట్ అ ఫుడీ, కిరణ్ ఈజ్ నాట్ ఆల్ ద ఫుడీ.
ఇద్దరం అసలు ఫుడ్ని కాదు. సో కింద ఏం చెప్పిందంటే ఆమెకి నీకేం వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఈట్ యూ డూ ఇట్. సో యూ డోంట్ ఆస్క్ us because we are not interested in food. And you make sure you cook it for 3 people so that you also taste it and take it home. He was like that. So కిరణ్ ఆన్ టైం పడుకునేవాడు. 11కి 12కి పడుకునేవాడు, 6, 7కి లేచేవాడు. హిస్ టైమింగ్స్ వర్ గుడ్. యా, హిస్ టైమింగ్స్ వర్ గుడ్. ఐ యూస్ టు స్లీప్ లేట్. సో పనేమో పొద్దున్న వచ్చి బెల్ కొడుతుంది కదా. సో Who wakes up? who is going to open the door is the challenge. నా రూమ్కి అది వినిపించేది కాదు. సో కిరణ్ ఏం చేసిందంటే చూసి అమ్మ రోజు నేను లేసిన వీళ్ళు లేవట్లేదు అని చెప్పి ఆ బెల్ వైర్ కట్ చేసేది. సో ఒకరోజు లేచి కూర్చునేసరికి లంచ్ లేదు. లంచ్ ఎందుకు లేదంటే బికాస్ షీ వాజ్ నాకింగ్ అండ్ షీ వెంట్ ఆఫ్. సో అట్లాంటి ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ ద మోస్ట్ ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్, దట్ ఆస్కింగ్ ద మేడ్ మేక్ ఇట్ 1/3. యూ ఆల్సో ఈట్, యూ ఫీడ్ అస్ ఆల్సో అండ్ మేక్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్. మన సినిమాలో కూడా హైదరాబాద్ గ్యాంగ్స్టర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు అన్న. వాళ్ళ ఓపెనింగ్ కూడా వాళ్ళిద్దరు పెద్ద గ్యాంగ్స్టర్స్ ఆడుతుంటారా, సీరియస్గా కూర్చొని చెస్ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే ఓహో మేబీ అక్కడి నుంచే పట్టిండేమో ఇది. There are Kamal many Haasan things must that done. flowed into the film. యా, అంటే సీరియస్గా ఏదైనా స్టెప్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ వన్ న్యూ రూల్ విచ్ కేమ్ ఇన్ ద చెస్. ఇట్స్ నాట్ అ ప్రిమిటివ్ రూల్. సో లెట్స్ నాట్ స్టిక్ టు దిస్ న్యూ రూల్, లెట్స్ ప్లే అకార్డింగ్ టు ద ఓల్డ్ రూల్. సో హీ వాజ్ సో టూ మచ్ ఇంటూ చెస్. I found some antique chess board యాంటిక్స్ తో డిజైన్ నేను ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అనుకున్నా అది ఎక్కిరదే. ఇట్స్ నైస్. సినిమాలో ఆర్ట్ గురించి కూడా బికాస్ శ్రీకాంత్ గురించి చెప్పాలంటే ఎస్పెషల్లీ ద పెంట్ హౌస్ పోర్షన్స్. అది ఏం చేశారంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండే బిల్డింగ్ తీసుకున్నాడు, సెమీ కన్స్ట్రక్టెడ్ బిల్డింగ్. జాకీ క్యారెక్టర్ కూడా అలాంటిదని చెప్పి ఓపెన్ టెర్రస్లో సగం కన్స్ట్రక్షన్ అయిన ఒక ఇల్లుని తీసుకొని దాంట్లో శ్రీకాంత్తో ఆర్ట్ వర్క్ చేపించి ఇట్స్ లుకింగ్ సో ఫ్రెష్ ఆన్ స్క్రీన్. character, very emotional guy. He doesn't show it to the other person, but he's somewhere doing something that he doesn't want to do in life. I was telling Kiran, we were searching for locations. I said, this house is fine, this house is fine. I was telling him, this character is staying out. He is not mingling with anybody. He has a ideology of his own, and why would he stay in a house which is painted? His character should show in every small thing, the backdrop, the walls, how he is living his life. So a ghar dhoonde baap, which is overlooking Golconda, and I just fell in love with that place when I saw it. I told him, Kiran, I think this place is serving purpose. He said, there's nothing here. That's what we need. The character tells me that. I put a small set which is close to Kiran's heart, because I tried to bring in all the elements which were close to him too. Like uska Steel and Mines ke ghar mein, there were always kabutar flying into his house. The door is open for the pigeons. The door is open for the dogs. He's a kind of a guy who is living a semi-outdoor life within the apartment. So when he's alone, so I know him when this character can behave like Jackie also. Kiran is like Jackie also. Kiran is like Partha also. So all these elements came into this Jackie's design, and it looked wonderful. I'm actually proud of that. And office also, KJK and Partha's. Yeah, Partha's, yeah, that was more ego and pride and how he wants to show off. He comes from very small place and becomes this don, so it has to show. But how will I show it? But it was possible with the props and how I set design like this. It's a contrast. మీరు ట్రైలర్ చూసి ఏమనిపించిన డూ వాచ్ ద ట్రైలర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే నాకు కిరణ్ పర్సనాలిటీ కనిపించింది. అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ కదా. అవును, తక్కువ సినిమాలు చేసినా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ఉంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద. సో అండ్ అంకుర్ కూడా ఉన్నట్టు కదా. అంకుర్ is villain. How would we miss Ankur? Yeah. Ankur is the villain. ఇంకోర్ ఇస్ ద విలన్, చార్మినార్ దగ్గర విలన్ అట్లే కదా. Yeah, we divided this character. క్యారెక్టర్ గుర్తుంది నాకు, అదే అనుకున్నాను ట్రైలర్ చూసి. Imagine Ankur came from Ireland. ఓకే, He called up, Ankur, I have something for you. Haan, bhai, kaise ho aap? No, I'm good, but do you think you can come down to Hyderabad? Bhai, I'm in Ireland doing this. Yeah, you can come down for 2 days and go back. Simple talk. Said, okay, bhai, main aa raha hu.
as simple as that. Ankur came for Kiran because these two are great friends here. మీకు నచ్చిన డైలాగ్ మీరు ఇందాక మెన్షన్ చేసింది అంకుర్ దే సార్. మీ చెప్పులు చేసి ఆరైతే 10 వేయాలని చూడకు. అవునా? కాళ్ళు దట్స్ అంకుర్స్ డైలాగ్. ఓకే. స్ట్రైక్ ఫేస్ సినిమాలో డైలాగులు కూడా సార్ సూపర్. అంటే ప్రతి దానిలో ఒక చిన్న ఫిలాసఫీ చెప్పినట్టే చెప్తాడు. డైలాగ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. మస్తు ఉంటాయి కిరణ్ డైలాగ్స్, మస్తు ఉంటాయి. Oh yeah. కిరణ్ డైలాగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. There is the way he started narrating stories only or how trailer starts. Now the brain. ఇందిరాగాంధీ కొడుకు అయితే వాడు అలా అవుతాడా, మదర్ తెరేసా ఈ ఊర్లో పుట్టుంటే కుడ్ షీ బి బీయింగ్ అ మదర్ తెరేసా, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ కదా. డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉండే. Yeah. డైరెక్ట్ 12 years బ్యాక్ రాసిన స్క్రిప్ట్ కదా సార్. అప్పుడు బికాస్ యువర్ క్లోజ్ టు కిరణ్ అన్న బ్యాక్ దెన్. అప్పుడు మీరు ఉండేనా ఈ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో? లైక్ ఏం లేదు, నేను సోలో రాసుకుంటా. ఓకే. నేను ఎప్పుడు గ్రూప్లో రాసు. టు డిస్కస్ సీన్స్ విత్ హిమ్. ఇది లైన్ అని చెప్పిండు నాకు స్టోరీ ఒక 15-20 minutes. ఇట్లా ఉండబోతుంది స్క్రీన్ ప్లే, ఇట్లా ఉంటుంది. బట్ 3 characters. సో బట్ నాట్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ, బట్ ఐ రిమెంబర్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓ నైస్. You remember one more script, The Champion? బాక్సింగ్ది. Yeah. ఛాంపియన్ టైటిల్ గుర్తుంది, బాక్సింగ్. That would have been fantastic. చేయాలనేది మనతో Srihari originally. But after he passed away, he thought Pawan Kalyan would be the only right fit. But anyways, వెరీ అన్ఫార్చునేట్. కిరణ్ గారు ఉండి నేను వచ్చాను కదా. బికాజ్ యూ నెవర్ ఆస్క్ ఎనీ ఫేవర్. ఎవరిని ఒక్కడిని కూడా ఏం ఫేవర్ అడిగాడు. అసలు చెప్పడు ఏది ఎవరికి. నెవర్ షేర్స్ ఎనీ కేడీ మెమరీస్ అన్న దట్ యు వాంట్ టు షేర్. మస్తున్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫన్నీ శ్రీకాంత్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిలింకి. సో శ్రీకాంత్కి ఫస్ట్ టైం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కదా, లైట్ తీసుకునేటారు కొత్తోడు అని చెప్పి. అంతా మేమంతా వీఆర్ ఆల్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్. ఆయనకి ఎక్కువ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఇచ్చేవారు కాదు. సో నేను ఆర్ట్ వర్క్, అక్కడ హిందీ వచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఆర్ట్ వర్క్ నాకు చెప్పేటోడు. సందీప్ ఏ బ్యాగ్ లేక్యా, ఉదర్ సే లేక్యా. సో ఐ వాస్ డూయింగ్ దట్. వన్ డే ఐ వెంట్ టు దిస్ ప్యారడైజ్ yeah. అంజనా బీచ్లో. We were supposed to shoot a song. హిల్ మీద ఉంటుంది క్లబ్. దాన్ని పెయింట్ మారుస్తున్నాడు. మనోడి దగ్గర పెయింటింగ్ లేబర్ లేరు, మనోడే వేసుకుంటున్నాడు పెయింట్. Suddenly he walked in. నాకు కనపడట్లేదు, నేను గోడ మీద పెయింట్ వేస్తూ కూర్చున్నా. క్యారే తూ కర్రా క్యా పెయింటింగ్ అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ ద వర్క్. హౌ ఇట్ ఫర్ కిరణ్ ఆర్ ఎనీబడి హూస్ డూయింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ విత్ కిరణ్, you are supposed to be everything. Don't think that you are just an AD, you are an art director. Unless you are a filmmaker yourself, you won't survive. నా లాస్ట్లో కూడా హీ యూస్ టు టెల్ మీ, శశి నువ్వు యాక్టర్ కంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ ఫౌండ్ అన్ ఏడి అని. హీ యూస్ టు టెల్ మీ ఎవ్రీ. He worked a bit. पूरा नाइट Also the तुम्हें भी तेरे साथ थोड़ा देर तक किया था. నేను కూడా కూర్చొని కొంచెం పెయింట్ చేసినాము. I painted it all blue and stuck mirrors. My work wasn't finishing at all. అసలు ట్రాన్స్ సాంగ్. Yeah, what a lovely song. What కేడీలో యూ యాక్టెడ్ అని ఒక స్మాల్ ఓపెనింగ్ సీన్. అంటే ట్రూ చెప్తా, కిరణ్ ఎంత స్పెసిఫిక్, కొన్ని విషయాలు స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు. నాకు థిక్ గోటి ఉండే. ఓ రోజు క్యాజువల్ గోవాలో ఉన్నాడు సందీప్. ఓ సీన్ ఉంది ఒక స్టార్టింగ్లో, చూస్తూ వాడు వచ్చి కాలుస్తాడు, అది నువ్వు చేయాలి అని చెప్పి. స్టార్టింగ్ సీన్ కూడా చెప్పలే. ఓ ఏదో టెర్రరిస్ట్ అలా ఉంటుంది ఒకటి, అది చెయ్యి అన్నాడు. సరే చేస్తా అన్న. అది ఎల్లుండి షూట్, అది చెప్పాలి కదా ఎల్లుండి. నేను తీసేసిన బియర్డ్ ట్రిమ్ చేసిన. కిరణ్ ఆ రోజు విశ్వరూపం చూసిన సెట్లో నేను. he didn't expect. He was yelling at me. I didn't understand why he was yelling at me. Then it was about the beard. So yeah, అది చేసిన ఫస్ట్ ఓపెన్ అవడే మనది ఓపెన్ అవుద్ది. He was telling us ఏం చేయాలి అంటే, ఏముంది ఎవడో షూట్ చేస్తాడు టప్పని పడిపోవాలి. అది సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కవన్ బట్ యువర్ పుట్ ఆన్ అ బోట్ అండ్ సెంట్ ఇన్ టు ద సీ. అందులో కూడా ఓపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక అలాంటి సీక్వెన్స్తో అది కింద పడిపోయిన తర్వాత ఆ ఎఫెక్ట్స్ పెడతారు కదా, అవి పేలుతుంటాయి. అవి ఎంత సౌండ్ వస్తున్నాయి అంటారు. అక్కడ పేలినవి ఉంటాయి కదా పేపర్లు, అవి ఇది చోలో పెట్టుకోండి. The body చూడడానికి ఒక సెకండ్ లాగా ఉంది, కానీ ఇట్ వెంట్ ఫర్ 3-4 hours, 4-5 hours. అది ఇక్కడ పెడతారు కదా అది. now body will Yeah. and you will feel it. I felt it for climax. Yeah. I didn't know. And that cake came and put it here. ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు. సరే అనేసి షార్ట్ చేస్తున్నాం. షార్ట్లో రీసెంట్ హిట్ అవుతుంది అది. అదేం ఇక
ఇయర్ బీ ఉంటుంది. నేను అనుకున్న దొబ్బింది Exactly. పోయింది. అవును వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. వెరీ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇది. Gamyamlo, I was made an Naxal. Yeah. Krish, it's his first film. But तू क्या दिख रहा है उसमें? Sikar. अच्छा था. You know why I am in the film? Ram Lakshman Master, వాళ్ళ assistants అందరూ they were supposed to be Naxals. They're like fit and fine. मैं एडी था, मैं उसको पूछा, सर नक्सल्स అంటే బక్కగా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు తినరు పెట్టరు, they are traveling in the jungles. But these guys all fit and fine and they have body six pack. राम लक्ष्मण मास्टर तू दिख रहा रे टेररिस्ट के जैसा, వీడిని పెట్టండి అనేసి క్రిష్ ఇమీడియట్లీ యా శ్రీకాంత్ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ ఎ పార్ట్, యూ బీ ఆన్ ద అదర్ సైడ్, దిస్ దట్ యు ఆర్ మై అసిస్టెంట్, యూ విల్ టేక్ ఎ లీడ్ కమ్. మస్తున్నా కదా మీరు ఇద్దరు. యా 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 కైండ్ ఆఫ్ ఇట్. I believed. అప్పుడు నాకు క్రిష్ తెలియదు, నువ్వు తెలియదు, ఎవరు తెలియదు ఫిలిం చూసేటప్పుడు. But KD was the first film you ever worked on? Like, Yeah. Bull film, yeah. Before Before that I worked. that, he made his own film in Australia and came back. Yeah. It's a short film, like 40 And there was a minutes. short. Graduation. అది ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉందా? సో అది ఎక్కడ ఉంది, హార్డ్ డిస్క్ లో తీస్తా. అది బయటికి తీస్తే ఎంత ఒకసారి. Well performing. I remember one shot, Bata mein there is a lady and You really liked it, I remember it that. was a nice. Yeah. It's on method acting. Yeah. కిరణ్ అన్న చెప్పాడు మీ గురించి వచ్చినప్పుడల్లా, సందీప్ ఒకటే క్వాలిటీస్, వెరీ డ్యామ్ గుడ్ అట్ మ్యూజిక్. పొద్దున్న లేసి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఉండేటాడు రూమ్లో కూడా మీ ఇద్దరం ఉన్నప్పుడు. బికాస్ ఐ యూస్ టు ఆస్క్ హిమ్ ఎట్లుండే అని. ద ఓన్లీ మెమరీస్ యూస్ టు సేస్ 24/7 ఈజ్ ఇంటూ మ్యూజిక్ పెట్టుకొనే ఉంటాడు ఏడికి పోయినా, ఆల్వేస్ ఇన్ ద మూడ్ అని. Namu, we used to listen to lot of OSTs. యా మోటార్ సైకిల్ డైరీస్ గుర్తు. Ameros Peros. तेरा फोन का रिंगटोन भी था शायद. Bang Bang का Kill Bill का. Kill Bill, yeah. I use Emerald Spurs music in Arjun Reddy. How is it? Yeah. ఇంటర్వెల్ Yeah, The interval. opening sequence of Ameros Peros is so brilliant. Like here. And you have put like that Punjabi music. Because I'm Punjabi, so I know like Okay. like you have put very thet Punjabi. Like it's very rooted Yeah. music which you have put. And I was like, you're from here and like you know, it's like very rooted. You must have like researched That's so the quality much. of the music, right? Music will travel. 100%, across the borders. So that's 100%. what happened with me. Like so that's why like the emotions have come so grand. Every emotion you have showed him in such a grand way, because obviously the music is also uplifting it. And I was just so like, you know, I don't have a word for that, but I was like Yeah. really, So authentic. So yeah. there's I loved how even Animal and Manjush Kapoor's entry, and then he sees Rashmika, and how the music changes. All our childhood songs, 90s is music, yeah. 90s music coming back to, it's like, it's so connecting. Within a second, it's like, okay, we know this. You're wearing a kada also. I still remember like you have put that shot where the stars are coming out, right? This thing. I'm like I'm detailing at the peep. because I studied in Dharwad, so it's a college where crowd from entire part of the country were there. Dharwad, sir. Yeah. I'm from Karnataka. Okay. Karnataka where? I am from Mangalore, basically, or Kundapur. But Dharwad has a lot of engineering colleges. Yeah, engineering medical college. Yeah, okay. అంటే కిరణ్ ఎట్లుంటుందో తెలుసా, మనం అందరము గోవాకి వచ్చినాం ట్రైన్లో. వచ్చేసరి కిరణ్ రూమ్లో నువ్వు కిరణ్ భూషణ్ గారు ఉన్నావు. సో రాగానే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎట్లుంటుంది, వచ్చిండ్రా ఉంటావు కదా, రాగానే సందీప్ యూనో దట్ కాస్ట్యూమ్ అనేది Yeah, straight to the point. స్ట్రేట్ టు ద పాయింట్. On my birthday, he sent me a poster and he was like, "This is your birthday poster. You like it, right?" He never wished me. He's like, I can't believe he's not there. It's a very, we heard these people saying 1 lakh times, but now when it hits you, So tough not to have him around. पूरे gang में he is closer, very close than anybody. the best friend. Yeah. And also, you know it when you're awake, but in your dreams, you forget that he is Yeah. not alive. So, the dreams are like just continuing as if he is there. We are talking, doing this. When you wake up and you again remember that he is not anymore, that is the toughest thing. Yeah, I mean, when the person is gone, then you're thinking, then now I have this guilt that I never like tried to know him so much. Like, because we had a very professional, I used to come on set and then only we used to meet. And you guys used to chill, I know. Like,
And now I feel like maybe, you know, काश मैं और जान लेती थोड़ा. Very glad that we could cross the path because you saying the script, you heard it in back 2010. And this script is waiting for that all 10, 12 years and we being part of that script. Yeah. You know, it, Yeah. Maybe it all. చెప్పేటోడు కూడా ఏమనంటే అప్పటికంటే ఇప్పుడే కరెక్ట్ టైం చేసి సినిమా మేబీ కేజేక్యూ ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ న్యూ స్టఫ్ నో బ్యాక్ దెన్ ఇట్లా లేకుండే మేబీ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఫర్ కేజేక్యూ టు కమ్ అవుట్ అండి. ఆ న్యూస్ తర్వాత ఎప్పుడు వన్ థింగ్ ఎప్పుడు అనిపించేది ఏంటంటే ఎక్కువ కలిసేది ఉండే మధ్యలో నేను లేని 4.5 years ఆల్మోస్ట్ బాంబేలో ఉన్నా. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది కానీ బట్ మనకు తెలియదు ఇట్లా అవుతుందని. But he was always You know a that he's phone always call there. away. You Yeah, can go yeah, and knock his yeah, door. Yeah. You know? Kada? I just believe that. Yeah. Just a phone call away. Any minute, tomorrow. and one thing good about Kiran sir, అంటే ఎప్పుడు కాల్ చేసినా used to receive. Or if he doesn't see, he'll call back. It's not that it went away like he didn't see it or it ghost on it, yeah. no. ఎప్పుడు కాల్ చేసినా ఎప్పుడు కాల్ చూడలేదంటే కూడా తర్వాత కూడా he'll call back and he'll ask what it is. ఎందుకు కాల్ చేసావు ఏంటి? Yeah, yeah. Yeah, he was that. రోజు సాయంత్రం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే యూస్ టు కాల్. బిర్యానీ ఇప్పుడు ఆ లాస్ట్ 2 yearsలో చూసుకుంటే ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 minutes అని ఫోన్ మాట్లాడుకున్నాడు. ఏదో ఒక విషయం ర్యాండమ్ థింగ్. అన్న ఫ్లాట్కి వెళ్తే సత్య గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. లాట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ఫిలిమ్స్. RGB sirs, Nagarjuna sir film. That sound. He had an interaction with RGB also, right? For Yeah. quite while. I'm not sure about that. I think he was supposed to make a film with him. He offered him a ఒక film. చిన్న చేయాలి. Yeah, but he didn't like the story. So he said, I'll come up with another story, but that never happened. But RGB offered him a film. Very nice. Long time back. It's way before KD happened. But I think there is a little bit of his influence on Kiran's films and Mani sir's influence definitely. How he thinks and writes. He explained the Shiva. First time what he felt, that sound effects, that taking the chain, cycle chain and all that. He used to explain that how it was so relevant for those days and how why it is so important to make a relevant films. విరత్నం గారి దగ్గర జాయిన్ అయిన తర్వాత ఓకే బంగారం చేశాడు సార్. ఈ ఆల్సో డబ్డ్ ఫర్ విజయ్ సేతుపతి నవాబ్ తెలుగు వర్షన్లో. విజయ్ సేతుపతి వాయిస్ కిరణ్ దే ఉంటుంది. చాలా ఎప్పట్లేసి డబ్బింగ్ చెప్పండి కదా. అవును, వెరీ Expert in that. డబ్బింగ్ ఎక్స్పర్ట్ డెఫినెట్. ఈ సినిమాలో మనతో కూడా He will make you relive in dubbing. Another set of, acting on its own in the dub. Just pouring their heart out. నవాబ్ చూసేటప్పుడు నాకు తెలియదు కిరణ్ గారు చెప్పారు డబ్బింగ్ అని. తర్వాత ఎవరు మదన్ చెప్పాడు నాకు. Yeah, Vijay Sethupathi. నేను మళ్ళీ చూస్తున్నా. Now you will know. Forget just dubbing, he even acted in the film Bhadrakali. అవునంటే అవును అది కూడా మదన్ చెప్పాడు నాకు. Man, that is wonderful. Second half anta Mannodu, he is like a investigator. So Oh, I I heard haven't he was seen it good yet. in that, right? Oh, it was very good. Very good. అంటే మనం బ్రేక్లో ఉన్నాం అప్పుడు కేజేక్యూ బ్రేక్లో ఉన్నాం. సో కాల్ చేసి ఏం దానిలో బికాజ్ ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ బెంగళూరు. సో కాల్ చేసి ఏం జరుగుతుంది సార్, ఎప్పుడు మన స్కెడ్యూల్ ఏంటంటే నేను కూడా కొంచెం బిజీ అయ్యాను దీక్షిత్ యాక్టర్ అయ్యి. నేను ఫినిష్ చేసుకుంటా సినిమా తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం. I was telling him you can replace Raghuvaran. Because he's such an amazing fit for that job. వెరీ క్యాజువల్. Effortless. So now we know like how Kiran sir processed the film and all that. Like how you process the film, sir. You said time is also irrelevant at times for me. You said there's not So like Kiran. sometimes this is such an uncertain industry. There's no guarantees. Before making Arjun Reddy, I mean there's no guarantee that when you're typing something, అది చేస్తావా షూట్ చేస్తావా అవుతుందా అప్రూవ్ అవుతావో తెలియదు కదా. Then see, when you put a certain amount of time on a story and if it is not working, then time becomes irrelevant, right? It's all waste. See, for example, I write solo. So in a Sugar Factory story, I wrote it for 1.5 years. So in my own pace, there's no rush. There's nobody calling you. ఎప్పుడు ఇస్తున్నావు స్క్రిప్ట్ సో దట్ యువర్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యర్ అకౌంట్. అటువంటి ఏం లేనప్పుడు టైం ఇర్రెలవెంట్ అవుతుంది. Yeah. ఎస్పెషల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ కిరణ్ గారికి ఆఫ్టర్ ద ఫ్లాప్ కేడీ ఫ్లాప్ తర్వాత ఇట్ బికెమ్ టూ ఇర్రెలవెంట్. ఇమాజిన్ లైక్ వీఆర్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ చెస్ ఫర్ 4 months డూయింగ్ నథింగ్. సో దట్ వే it doesn't ask favor for anybody. It doesn't remind you also that he's waiting on you any.
ఈజ్ నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు కాబట్టి కిరణ్ గారి పక్కన ఇట్ వాజ్ లిటిల్ గోయింగ్ ఆన్ ద ట్రాక్ ఆర్ ఇస్ ఇస్ టూ డీరైల్డ్. సో శ్రీకాంత్ ఈజ్ లైక్ బ్రదర్ టు హిమ్, లైక్ రైట్ హ్యాండ్ అంటే ఇంకా శ్రీకాంతే. మేము అప్పుడే అనుకునేవాళ్ళం కేడీ అప్పుడే. శ్రీకాంత్ వాజ్ యాక్చువల్లీ holding him together like the real brother, because by the time I joined KD they were already close friends, dear friends. But one thing, man, he never judges people and he doesn't pass away straight comments on you. He always is a kind soul. అందుకే నేను ఎప్పుడు అడగలేదు యానిమల్ చూసారా, కబీర్ చూసారా, అర్జున్ అడగలేదు నేను ఎప్పుడు తెలుసా. Even though you met him. I didn't ask. Yeah. That's a good way. Because I was scared of an unexpected reply. You never know, sometimes you might say, hey, nonsense it was, అనొచ్చు. I didn't see అనొచ్చు, anything could be the reply. So I never asked him. I met him so many times, but I never asked him, did you see my film? And It's comforting to keep that question away. yeah, knowing him, like, why would I ask him, Yeah. One guy who is never diplomatic. Straightforward, straight answers. I think the audience little know about Kiran sir through our teaser. Our teaser launch, he came out, he was in front of media and he was answering left, right, center, everyone. So, I think... Really, Kiran wasn't talking to many people, right? And the teaser launch, he came out. Whatever people know about Kiran is only through that little bit of what conversations happen. yeah, KD కూడా promotions ఎక్కువ లేదు కదా. Nothing, not One even one interview, audio function. 1 or 2 interviews. KD ఆడియో ఫంక్షన్ కాలేదు కదా. ఏం లేదు, మన ఏదో సాంగ్ షూట్ అవుతుంది అండ్ దే జస్ట్ పుట్ కపుల్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండ్ కిరణ్ వాజంట్ ఈవెన్ ఆన్ ద టేబుల్. ఇస్ లైక్ నాగ్ సార్ విల్ స్పీక్. అవును, అది ఆడియో ఫంక్షన్ సమానం కదా, అది ఎందుకు చేయాలి అప్పుడు. ఏంటో మరి మనోడు ప్రమోషన్స్కి హీ సెడ్ ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ గుడ్ పీపుల్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్, దట్ వుడ్ బి ద ఓన్లీ వే. బట్ యూజువల్లీ ప్రొడ్యూసర్ హీరో అందరూ చేస్తారు కదా, ఫిల్మ్ చేయలే కదా. నాగ్ సార్ ఆల్సో డెంట్ పుష్ కిరణ్. మేబీ దే బోత్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మోర్. Or cutting out of conventional They had a very good rap over Oh yeah. in the shoot. Yeah. They both had a very good rap. I believe that's how KD came to him. Yeah. Writing for Yuva and meeting Nag sir so many times, talking about the scripts, having fun, laughing at these things, and Nag sir somehow knew this guy would travel long. So, August 7th. August 7th, sir. Good luck, man. Good luck, everybody. Thank you. చూస్తా నేను, I'll see. మీరు మార్నింగ్ షో ఉంటారేమో థియేటర్లో. నేను ఏ షో వచ్చారా ఆ షో లేదు డెఫినెట్గా నేను రేపు బాంబే పోతున్నా, దీనికోసం పుష్ చేసిన నేను. ఇంకా రేపు మార్నింగ్ పోదామని. సో నేను వచ్చినాకనే చూస్తా. Thank you so much, sir. Yeah, thanks, man. Thanks for inviting me. It's more than KJQ, it's more about Kiran, I believe. But it's ఇంకా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇప్పుడు ఇద్దరు. No, thanks for inviting me. చూడండి అన్న సినిమా చూసి. చూస్తా. Sure. చూస్తా. You were shooting to Spirit at this point? Yeah, now I have a break for a month now. Okay. Yeah, but I was shooting till like 4-5 days back. I was shooting, yeah. హౌస్ ఇట్ గోయింగ్ సార్? Doing good, yeah. Be on the exact this. Yeah, I'm very excited to watch that film, Spirit. Yeah. Thank you. I feel like now time is very relevant now, sir. You were talking about how... You're stuck with that line. What time is that? Time is very irrelevant. I'm just... My mind is this way. I have also learned one new line because it has been repeated so much. I'm going to use it somewhere else now. What line? Time is irrelevant. Okay, same line. Well, the shoot పూర్తయిన తర్వాత let us know. We will also join and Yeah. once you... So we have that meeting with you, Srikanth. We'll do that as well. Yeah, sure. Anytime. Yeah, we all thought that we'll gather in remembrance of Kiran Okay. once. We have some friends, Yeah. common friends, and Yeah. our ADs who love Kiran a lot. Yeah. Basically, Kiran fans. Yeah. Yeah. Whenever that is happening. Yeah. Super. Good luck. Thank you Thank you so much. Yeah, thanks. Thank you.